Hello, good afternoon, everybody. I hope we are on air and everybody can hear, listen. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, everyone. It's a pleasure to be here. Welcome to panel number 8, Spatial Negotiations and Contemporary Dominican Letters. My name is Inmaculada Lara Bonilla. I am a professor of Latino, Latinx, Latin American Studies at Hostos Community College in the Humanities department. And it's a pleasure to be here, to have been invited to serve as moderator. Thank you, organizers of the conference. Thank you, DSA board. And thank you, of course, presenters and everybody in attendance here today. As I said, it's a pleasure to be introducing these presenters and to be moderating our discussion today. We do have one presenter who is not available to attend today, Lucia Stretcher. She's an associate professor at Universidad de Chile, and she unfortunately sent a note that she will not be able to participate due to a family emergency. So our thoughts are with her, and we do have with us the other two presenters, Krystale Tremblay and Vialcarys Crisóstomo Tejada. Welcome, presenters, and welcome everybody. Voy a estar saltando de inglés a español porque nuestras ponencias son la primera en inglés, la segunda, son ambas en inglés, no, primera en inglés, segunda en español, perdón. Y bueno, pues nuestra conversación va a ser también en las dos lenguas, las biografías están en inglés, pero los papers están en los dos idiomas. Comenzamos, we will begin with Krystale Tremblay, who is a Dominican French-Canadian Ph.D. student at the Center for Comparative Literature of the University of Toronto. She specializes in Caribbean literature, history, and culture. The intersections of race, ethnicity, gender, and sexuality are her interest as they relate to food and tourism studies. Those are the topics that she is particularly interested in. She is presenting a paper titled Sirens, Seductions, and Sea Anemones, Tourism in Mayra, Santos-Febres, and Rita, Indiana, perhaps focusing on one author more than the other today due to time constraints, but maybe she can expound later as we have a little bit more time due to an absence. Welcome, Krystale. Floor is yours. Thank you. All right, so my paper explores the ways in which the Dominican environment has been shaped for and by the tourism industry. My interest in tourism comes from my experience as both an insider to the culture and an outsider to the island, the geographical space it occupies. My studies have solidified my attachment to the island and its culture, but has also made clear the ways in which my upbringing in Canada has cast me at a distance. And just attending some of the panels today, I see how this is even further emphasized, as I didn't grow up in New York, I didn't grow up around CUNY or anything like that. So just seeing the kind of community that, that exists in the United States is also really beautiful and also makes me a little bit jealous, but I'm glad to be here today and share in this love of Dominican culture and Dominican people. So I grew up in a Laurentian suburb outside of Montreal, Quebec, where the Dominican Republic was a place where families went to on vacation. Outside my own home, it was rarely talked about in any other context. Thus, the idea for this paper came from my curiosity about how contemporary Hispanic Caribbean authors were portraying and critiquing the ever-growing presence of tourism in their works. Rita and Diana's Tentacle, a near-future dystopian novel, reckons with the environmental consequences of treating the natural world as an endless resource. It also speculates about tourism's catastrophic impacts on climate change and the subsequent ethics of ecological conservation and ecotourism.
The author depicts the ways in which the tourism industry has led to the commodification of land, water, humans, and non-human beings. Tentacle depicts a world in transformation, in recovery from disaster. It's a place where, quote, dying coral is stained and deformed like cancerous livers in a brochure for Alcoholics Anonymous. And while the novel is very clearly entrenched in a dystopic mode, Indiana frames the destruction of the Dominican Republic, the destruction the Dominican Republic has undergone as having a generative potential because it brings together unlikely collaborations like the one between the two main characters, Acide and Argenis. Many scholars of the Caribbean, such as Kamala Kempadu and Amalia Cabezas, make the case that tourism in the archipelago is merely an extension of colonialism. And we could trace its beginnings to first contact between the Europeans and the indigenous populations, and then to the transatlantic slave trade. Emphasizing the link between capitalism, slavery, and tourism, Cabezas writes, for the small island nations of the Caribbean, tourism today represents what sugar was a century ago, a monocrop controlled by foreigners and a few elites that services the structures of accumulation for global capitalism, end quote. Cabezas continues to explain that, quote, since tourism relies on the packaging of natural assets, it was considered to support economic growth by using existing resources, end quote. So like monocropping, tourism in the Caribbean region has had a detrimental impact on the land. Its negative consequences have also extended to marine environments and the Dominican population, especially those from the working class. In her analysis of the disparity between population livelihood conditions and the booming Dominican tourism industry, Cabezas explains that while other Caribbean nations had already begun investing in international tourism as early as the beginning of the 20th century, the Dominican Republic lagged behind because of the 3 decades-long Trujillo dictatorship, which ended in 1961 with his assassination. But despite this lag, the Trujillo regime did build Hotel Hamaca in Boca Chica in 1952, whose proximity to the international airport and capital city attracted wealthy North American tourists and celebrities throughout the 1960s. Though Boca Chica was the first area to be developed for tourism, its model would spread throughout the island in the years to come and thrive in Punta Cana and increasingly now in Puerto Plata. It was only when President Joaquin Balaguer came into power in 1966 that tourism in the Dominican Republic transitioned from an emerging industry to one fundamental to the economy. This push for development coincided with the rise of Fidel Castro's communist government in Cuba, which put a brief stop to the influx of tourists there, but now is booming again. Balaguer passed legislation that established the foundation for the tourism industry and oversaw the construction of several international airports. The tourism industry has been on an upward curve ever since, even during times of economic recession. The numbers are really outstanding. Historian John Ripton writes, this is a quote from a piece on kind of like an economic analysis of tourism. He writes, no Caribbean country is more committed to tourism as a key component of economic growth and development than the Dominican Republic. Attracting the greatest numbers of tourists in the Caribbean, it earned more than $4.6 billion in 2012 from approximately 4.6 million foreign visitors. The tourism industry has been on an upward curve ever since the government started to commit to its growth in the late 1960s. And the Dominican government is banking on what it considers its natural assets, yet this lucrative industry has not resulted in livelihood improvement by any means. And it is precisely this commodification of environment and people, not as separate entities, but intertwined and codependent, that Rita and Diana's novel portrays. So in this novel, the distinctions between humans and non-humans in the environment are porous. Tentacle concerns itself with the aquatic, the oceanic, sea creatures, bodies of water, queer bodies, bodies that don't conform, and bodies that rebel against their environment, not as a response, but as a necessity. The text plays with non-linear temporality, emulating the rise and the fall of the tide as it recedes and advances.
The novel takes place in 2027, in 2001, and also in the 17th century by weaving together multiple storylines, Olokun and Yoruba mythology, the 2024 tidal wave, the Sosua project, the sea anemone whose tentacles give Asilde and Argenis the ability to exist in multiple simultaneous realities, and which allows Asilde to complete a gender reassignment. What Tentacle is able to synthesize, even in its most abstract and inaccessible moments, is how all the forces that have contributed to making the Dominican Republic have not coalesced, but rather continuously push against one another, creating syncretic experiences containing multi-temporal unresolved conflicts. In this novel, the intersections between land, tourism, and foreign investment are always at play in the plot. Indiana weaves the actual history of the Dominican Republic with amplified consequences, allowing for an exploration of environmental degradation and ecological conservation. For instance, because of one of the novel's many timelines occurs in the year 2024, after the island has experienced a devastating tidal wave, many of the locations that are actual ecological reserves are nevertheless part of the fictional wreckage, such as Santo Domingo's Parque Mirador or Mirador Park. So the narrator on page 12 of the novel explains all the flimsy fried food stands in the 2024 tidal wave had washed away from the Malecón, reappeared in Mirador Park like flies buzzing. This new seawall just off the beach, contaminated by unsalvageable corpses and sunken junk, felt like an oasis. Asilde and Eric sat on plastic chairs under a colorful umbrella and ordered tostones and pork sausages. Indiana's use of abject descriptors and detached language implies that corpses and sunken junk are figured by the characters as almost one and the same. Even the act of cooking and eating is described in terms of decay, like flies buzzing. Despite this degradation, the scene contains vestiges of a deteriorated tourism industry, such as the colorful umbrella they're sitting under. The sections of Tentacle that are set outside the capital city of Santo Domingo best exemplify the commodification of land by foreign investments. Setting parts of the novel in the island's southeastern province, La Romana, which houses the art school that Argenis, one of the characters, attends, allows Indiana to emphasize the far-reaching impact that foreign investment has had on the island and how the land is repeatedly appropriated to serve a globalized economy. The narrator on page 9 explains that Altos de Chabón was a replica of a Mediterranean village from the 16th century. A millionaire came up with the idea when his highway project ran into a stone mountain. Charles Bloodhorn, the president of Gulf Plus Western, and his friend Roberto Copa, a set designer for Paramount, built the place with the very stones that for other men might have been an obstacle, end quote. As implausible as this description sounds, it's not a fictional backstory, but a historical fact. Indiana's acknowledgement of the peculiar history of this location emphasizes her cognizance of how the island's landscape has been molded by foreign investment. Charles Bloodhorn was an Austrian-American who took an interest in Dominican Republic in the 1960s, and over the course of many years, dominated La Romana by buying out the Central Romana sugar mill in 1966, the company Consolidated Cigar in 1968, as well as going so far as hosting the Miss Universe pageant on the island once he bought out the company who owned the franchise. These examples emphasize the strong hold that foreign investors have on the island in the uncanny ways the land is commodified to serve various economic interests. As a novel whose narrative is entrenched in contemporary Dominican tourism, Tentacle not only explores the environmental consequences of the industry, but also the social consequences and the various informal economies that develop from it, namely sex work and sex tourism. While sex work is legalized in the Dominican Republic and is an inevitable offshoot of the tourism industry, the law is rarely enforced to protect those who participate in it.
The novel doesn't condemn this type of labor, but rather condemns the conditions in which the labor is performed, its violence and inherent risk. Tentacle's depiction of sex tourism is shown as an unavoidable consequence of the Dominican government's continuous commitment to the growth of the tourism industry. It also underscores the government's hypocritical refusal in acknowledging how they are complicit in the emergence of the sex work tourism industry. Tentacle's narrative does not shy away from making these connections explicit. For instance, when Argenis moves to the artist commune in Vladavo, he visits the neighboring town, and the narrator describes the indelible relationship between tourism and sex work. And this is a quote from page 59 of the novel. Los Charamicos was a backwards town, dirty and small, and completely dependent on tourism. In other words, prostitution in all its varieties. The stroll was short and boring, a bunch of little wooden stalls with Haitian paintings, towels, and souvenirs with the words "Sosua, no problem." What were they doing, strolling through like kings through a poor neighborhood, fucking cultural tourists, end quote. This passage makes explicit how tourism and sex work are inseparable, regardless of the government's chastisement of this labor. The passage also functions as an instance of trying to define what a tourist actually is. And this is something that the bigger or longer version of this paper explores as well. Like, how do you define who or what a tourism is? What kind of identities fit into this definition of this label, and what identities don't? But in this case, the characters, all of them born or naturalized Dominicans, are still considered tourists because of their socioeconomic status. They're tourists from within. And the narrator's tone conveys a disgust for the way the characters fetishize the town by ogling at the people's poor living conditions. The depictions of Asilde's involvement in sex work contributes to the novel's scathing critique of the tourism industry. The narrator informs the reader that Asilde's mother was a sex worker who was impregnated by a client. Quote, during the tryst that produced Asilde, her father had told her mother he wanted to get to know Dominican beaches. Back then, the island was a tourist destination with coasts full of coral, fish, and anemones, end quote. The narrator accentuates how Asilde's father equates the landscape with sex. Getting to know the beaches and getting to know Asilde's mother's body is figured as one and the same. Unsurprisingly, the narrator reveals that, quote, her father had stayed by her mother's side just long enough to get her pregnant, end quote, only further emphasizing the disposability of both the land and the affair. The legacy of sex work lives on, as Asilde also works as a sex worker. And despite the risk, the characters find ways to be self-sufficient even when the society they live in is actively trying to erase or invalidate this form of labor. So I argue that tourism has infiltrated contemporary Hispanic Caribbean life in ways that may have once been unpredictable but are now unavoidable. And Rita Indiana's Tentacle serves as a fictional example of both the subtle and explicit ways that the tourism industry in the Dominican Republic has encouraged the commodification of almost all aspects of life, defying the boundaries between public and private, as well as personal and communal. Through this novel, I explored tourism's environmental, social, and economic impacts, as well as their particular ways that the industry has come to, perhaps inadvertently, implicate the labor and livelihoods of Dominicans who are queer or LGBTQ. Fiction is a useful genre with which to explore the impacts on the tourism industry, especially on queer people in the Caribbean, because it records and bears witness to stories that can't usually be found in official records. It subverts the tactics of erasure that the government employs to deflect the ways in which it's complicit in prioritizing profit over human rights and environmental sustainability. Thank you. Thank you very much, Krystale, for this very suggestive presentation, very interesting focus and analysis of tentacles. I would like to continue introducing our next presenter. Her name is Vialcarys Crisóstomo Tejada.
She is an assistant professor of Spanish and Hispanic studies at Earlham College. She specializes in Caribbean and Latino literature, and her research explores the role of race, gender, and space also in post-dictatorship literature in the Dominican Republic. Welcome, Vialcarys, and thank you for your presentation. Thank you for the lovely presentation. So I wrote my paper in Spanish. I'll be presenting in Spanish, but in the Q&R, if people feel more comfortable speaking in English, that's absolutely fine with me. So el título de mi presentación es Entre cuevas y parques, tácticas espaciales contra hegemónica en la labor literaria de Aurora Arias. Las narrativas dominicanas que surgen a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se concentran en representar una dominicanidad que desmantela las lógicas excluyentes que propone el Estado. Entre las obras que retan este legado hegemónico se destacan los textos de Aurora Arias, cuya labor literaria emerge en respuesta directa al excluyente discurso post-trujillista del balaguerato. En esta ponencia analizaré dos cuentos de las colecciones Invis Paradise y otros relatos, publicada en el 1998, y Emoticon, publicada en el 2007. Argumento que, a través de la narración de historias urbanas cotidianas, Arias va creando una cartografía de diversas realidades, identidades y conflictos. Al focalizar personajes alienados por el discurso oficial y por la planificación urbana del Estado, Arias representa una nación en crisis económica y una modernización fallida. Inicio esta ponencia haciendo un pequeño resumen del segundo mandato de Joaquín Balaguer, conocido como los 12 años de 1966 a 1978, para localizar el proyecto de modernización y urbanización que caracterizaron estos años, ya que los cuentos analizados tienen lugar en edificios, urbanizaciones y espacios públicos que fueron diseñados durante este periodo. Luego paso a analizar los dos cuentos, Invis Paradise y Parquecito, partiendo desde los conceptos de estrategia y tácticas de Michel de Certeau. Para analizar la manera en que se representa la alteridad en los cuentos discutidos, me centro en cómo se narran los espacios subversivos, metafóricos y reales, y propongo una lectura espacial que analiza el papel de la ciudad en el discurso de poder y la posibilidad de resistencia mediante tácticas espaciales que visibilizan y articulan subjetividades otras dentro del espacio público nacional. Al asumir la presidencia en 1966, Joaquín Balaguer entabla una agenda política de modernización que pretende estabilizar la economía y la política nacional. Durante los 12 años, la agenda de modernización se enfoca en un masivo proyecto de infraestructura. Este proyecto urbanístico, apodado Varilla y Cemento, inicia en el 1967, con la creación de la Oficina del Patrimonio Cultural, la cual busca diseñar y redefinir los espacios públicos y privados de la isla. El principal proyecto de esta agencia es establecer los límites de la zona colonial de Santo Domingo, lo cual se logra 2 años más tarde con la implementación de leyes para proteger los espacios nacionales que se definen como patrimonio cultural. Además de la construcción de espacios públicos, el proyecto de Varilla y Cemento lleva a cabo un proyecto de construcción de viviendas. En 1962 se establece el Instituto Nacional de Viviendas, INVI, con el propósito de, y cito, regular el sector de viviendas y contribuir a la solución de déficits habitacional existente en el país a través de la construcción de viviendas de interés social. Fin de cita. Al reorganizar el espacio público y privado de la nación, el gobierno balaguerista crea una segregación espacial que le permite al Estado contener un método de control social. Proyectos urbanísticos de espacios públicos como la demarcación de la zona colonial o privados como la construcción de viviendas a bajo costo sirve como fronteras físicas entre las clases trabajadoras y las élites nacionales y los turistas. La reorganización espacial, particularmente de Santo Domingo, determina los espacios que pueden ser ocupados por la ciudadanía y los espacios que son para el uso del Estado. En las obras literarias de Arias, la capital de Santo Domingo figura como escenario y personaje. El espacio de la urbe,
o ciudad, como lo denomina Arias, representa las subjetividades otras que están en conflicto con el orden dominante y refleja el paradigma de exclusión-inclusión que rige el imaginario moderno nacional y global. Detengo mi análisis en la representación del espacio de dos cuentos ambientados en la ciudad capital, Invis Paradise y Parquecito, que considero centrales para entender el uso del espacio en tanto que simboliza tácticas utilizando las nociones de Michel Desserté para desafiar las prácticas represivas del Estado. Desserté argumenta que la ciudad se construye por medio de las estrategias que implementan las instituciones de poder. Dichas estrategias producen el espacio urbano, mientras que las personas son entendidas como consumidores de dicho espacio. Al construir el espacio como una estrategia de poder, el Estado puede excluir y eliminar de dicho espacio a los sujetos ininteligibles por el discurso dominante. La ciudad, como principal escenario de poder, puede ser rearticulada o más bien consumida en contestación con el Estado, lo cual Desserté denomina como tácticas. Dichas tácticas son prácticas espaciales otras que difieren del propósito previsto para estos espacios. Entre ellas podemos contar, por ejemplo, el divagar por la ciudad. Desserté argumenta que estas tácticas son maneras creativas de usar el espacio y por consiguiente representan un método de resistencia a las estrategias del poder. Mediante usos no normativos del espacio, los sujetos excluidos del diseño urbano implementan tácticas que irrumpen la lógica represiva del Estado y le permiten la articulación de sus identidades subalternas. En Invis Paradise y Parquecito, Arias describe las tácticas que implementan los personajes para contrarrestar el discurso espacial del Estado balaguerista. En Invis Paradise, que titula la antología Invis Paradise y otros relatos, se narra la historia de un grupo de amigos que vive en uno de los edificios construidos por Invi. La voz narrativa describe el edificio como un museo del desorden, en el cual los vecinos siempre están vigilando a los demás y hay basura por todos lados. El grupo se gesta y confesiona en espacio donde los raros del edificio pueden, cito, compartir sus alucinaciones, alegrías y desesperanza. Fin de cita. Los amigos descubren una cueva cerca del Museo del Desorden entre la autopista 30 de Mayo y el Mar Caribe. La cueva, la cual bautizan Invis Paradise, se convierte en el escenario de reunión para el grupo. Aquí tocan música, conversan, toman té alucinógenos y escapan por un momento de la sociedad. La narradora explica, y cito, «Fue así como acordaron que más allá de lo que lo rodeaba, miedo, censura, zafacones, desavenencias, huelgas, vecindarios, alto costo de la vida, la ciudad tenía como patio un mar y un paraíso, del que unas horas más tarde se iban a adueñar». Fin de cita. Invis Paradise representa una válvula de escape de la crisis económica, del régimen totalitario y de la alineación sociopolítica de sus ciudadanos. Al adueñarse de este espacio y actuar en él según los deseos de los personajes establecen tácticas de resistencia a las estructuras del poder. La cueva constituye un espacio otro en el cual la lógica del Estado carece de vigencia. Siguiendo Desserté, sugiero que en este espacio otro, los personajes contradicen, y aquí cito a Desserté, los modos colectivos de la administración estatal y articulan un modo individual de apropiación. Fin de cita. Al apropiarse de este espacio, les permite a estos vecinos crear en Invis Paradise un lugar donde ellos, y no el Estado, determinan las condiciones y prácticas sociales. Al contrario de las estrategias que propone Desserté o las estructuras Foucaultianas de control y vigilancia corporal, en la cueva el biopoder no puede vigilar, controlar o disciplinar los cuerpos de los personajes, ni definir el espacio. Desserté afirma que la fundación del concepto de ciudad y el discurso urbanístico se define como, cito, creación de un sujeto universal y anónimo.
Asimismo, Santo Domingo representa un sujeto universal y anónimo. La ciudad misma cosifica el discurso nacional y define el tipo de sujeto que en ella se incluye. En Invis Paradise, los personajes alucinan con naves vikingas que arriban a la costa. Esta visión colectiva, atribuida a los efectos de un té de hongo, desmantele la articulación monolítica del discurso nacional. Mientras las supuestas naves vikingas se acercan a Santo Domingo, los personajes discuten si deben temer. Cito, que nadie se paniquee, somos fuertes, Taíno Man, Mendela, África, Yamayá. Fin de cita. Al definirse no solo como taínos, sino también como yoruba, en la figura de Yemayá, en lugar de conquistadores europeos, los personajes niegan el discurso racial dominante. La comunión del pasado y el espacio en este cuento apunta a la importancia de entender, y aquí cito a Arias, todo lo que fue sigue siendo. Esta afirmación de continuidad y pluralidad de la historia desmiente mistología de síntesis racial, de unidad y destino compartido y de progreso, a la vez que incita a una memoria colectiva y a lo que sugiere Chariana Mayo Pozo, a una reterritorialización del imaginario dominicano. Por su parte, Parquecito, segundo cuento de Emoticón, narra los eventos que se desarrollan una noche en el Parque Duarte en la zona colonial. El parque reúne a sujetos de diversos grupos sociales, incluyendo a jóvenes narcomanos, homosexuales, borrachos, estudiantes internacionales, turistas, vagabundos, inmigrantes haitianos y rastafaris. En este espacio público, estos personajes marginados por el discurso dominante encuentran un lugar para pasar la noche y compartir, de cierta manera, sus otredades. Aunque el cuento narra a los personajes como grupos fragmentados, en el parque todos encuentran un espacio en el cual pueden articular sus identidades otra. El Parque Duarte, como indica su nombre, simboliza tanto la historia nacional como a su más ejemplar y patriótico ciudadano. A diferencia de Duarte, los personajes del cuento, según el discurso dominante, no son ciudadanos ejemplares. Es decir, que la ideología que simboliza en el parque excluye a los sujetos que ocupan dicho espacio. Al situar a estos personajes aquí, Arias contrapone el discurso nacional con las identidades de sus ciudadanos. Evocando a Deserté, argumento que la apropiación de este lugar público implica relaciones entre oposiciones diferentes, ya que las prácticas espaciales se oponen al discurso de la estatua de Duarte y el parque mismo representan. Dos de los personajes más significativos en este cuento son Camilo y Pepén. Camilo, un recogedor de botellas y es izquierdista, se pasa la noche en el parque recogiendo basura para alimentar a sus 6 hijos. A lo largo del cuento, Camilo explica su trágica historia como miembro del movimiento popular dominicano, sus acciones revolucionarias y los encarcelamientos y torturas de lo que fue víctima. Camilo, un héroe que al igual que Duarte luchó contra las fuerzas extranjeras para la libertad de la patria, señala que el ideal de la nación que representa el monumento no es genuino. A pesar de que las acciones de Duarte y Camilo fueron similares, este es excluido del discurso nacional, porque lo importante no es defender la libertad de la patria, sino reconocer el poder del Estado y someterse a su control. Al defender la libertad de la patria en contra del Estado, Camilo no merece el mismo estatus de Duarte. Su posición sociopolítica y económica desmiente las ideologías patrióticas encarnadas en la estatua. La narradora explica que Camilo, y cito, por 3 fines de semana consecutivos ha sido capaz de subirse a la cabeza de la estatua del fundador de la República. La imagen del recogedor de basuras encima de Duarte en un espacio público nacional valida la importancia del sujeto marginado por la identidad nacional. Al situar a Camilo en el mismo espacio que Duarte, Arias reta el discurso de inclusión-exclusión del Estado. El personaje de Pipén
personifica otros tipos de figuras excluidas del espacio nacional. Pipín es un joven performero que inicia el grupo de erraticista y el movimiento antiliterario Letrinatura. Llega al parque después de haber sido expulsado de varios lugares, y es en el Parque Duarte donde finalmente encuentra un espacio donde realizar sus performances y divulgar la literatura. Pipín inicia su performance titulado La cucaracha aplastada de la siguiente manera. Cito: Santo Domingo, ciudad, neoliberalismo. Corre la noche, las nubes soplan, tragedia, borrachos, sobrios, bohemios, hedonismo, subdesarrollo, ego, orgullo, la ignomacia, la duda, la infamia, la decepción, la fe, la huida, el pecado. Fin de cita. Con estas palabras, Pipín describe un Santo Domingo caótico, fragmentado y desordenado. Su visión contradice el discurso de modernización y desarrollo que defiende el Estado y representa una ciudad neoliberal y subdesarrollada que enaneja a sus habitantes. El parque sirve de escenario para un performance contrahegemónico que propone una manera de articular nación e identidad distinta. Pipín explica, y cito: el ratinismo es una escuela. A quien ha conocido este movimiento les cambió la vida porque el ratinismo se envuelve en misticismo, una vaina muy esencial. Te vuelves un niño, niega todo lo que te enseñaron y haces lo que te da la gana. En este espacio público, este performance niega las doctrinas del Estado y autoriza la articulación de identidades alternas. Igualmente, la literatura propone otro tipo de saber, el cual permite la liberación de las personas y valida la individualidad y agencia del sujeto otro. Pipín termina su performance orinando en frente de su público. En este acto de sacrilegio del discurso estatal simbolizado en el parque, niega la idealización patriótica que representa la estatua de Duarte y propone que el verdadero objetivo de la nación es proveer a sus ciudadanos un espacio propio. Las prácticas espaciales no autorizadas por el Estado pueden incorporar elementos excluidos por el proyecto urbano. Considero que Invis Paradise y Parquecito, la reapropiación de espacios públicos y nacionales, les permite a sus personajes articular identidades excluidas por el discurso urbano. El proyecto urbano del Estado Dominicano, particularmente durante el periodo balaguerista, se basa en la alineación y exclusión de sujetos ininteligibles por el discurso racial, político y socioeconómico, por medio de prácticas espaciales no normativas en espacios públicos y semipúblicos. Los cuentos de Arias representan tácticas que contestan las estructuras del poder. Al usar la cueva y el parque como un punto de encuentro para estos sujetos, Arias reta el discurso oficial al articular, visibilizar e incorporar identidades otras en los espacios nacionales. Mediante espacios constatarios, los relatos de Arias logran articular una dominicanidad que se sitúa en oposición al discurso dominante y autoriza una alteridad con agencia. A través de narrativas y sujetos unheimlich, Arias desfamiliariza los ideologemas del Estado y el poder que éste intenta imponer fracasa por las tácticas de sujetos otros, quienes elaboran nuevas formas de comunidad, las cuales elaboran heteropías en los espacios públicos, semipúblicos y privados, para acoger equitativamente alteridades excluidas por el poder y subalternizada por el discurso desarrollista, neoliberal y heteropatriarcal de la República Dominicana. Gracias. Perdón. Muchas gracias, Vialcarys, por tu presentación.
Yo he disfrutado muchísimo tu análisis de los espacios de la cueva, tanto como de la cueva como del parque, del parquecito. Y sobre, bueno, vamos a abrir la conversación a todos los asistentes, pero quizá antes de escuchar sus preguntas y comentarios, me gustaría solamente hacer un par de comentarios quizá a cada una en vuestras presentaciones, ¿no? Siguiendo con el tema de la cueva, ¿no? de las metáforas de Aurora Arias tan sugerentes. ¿No? Creo que la cueva, como has dicho, señaliza ese espacio de escape, de misterio y de transformación también. Me interesa mucho, ¿no? Como espacio de transformación, ¿no? Entonces, porque nos hace pensar qué viene después, qué es lo que está intentando sugerir Arias ahí, qué vendría después, una transformación hacia qué. Y es muy interesante que esté bautizada como Invis Paradise, ¿no? Como un paraíso. Entonces es como, ¿qué es ese lugar que ella inventa, que ella imagina? Es un lugar fuera de la nación, parece, porque conduce fuera o conduce hacia el mar Caribe, ¿verdad? Se va de la ciudad al mar, entonces se sale, va hacia afuera. Entonces no sé si te has planteado la conexión de esa metáfora con la diáspora, con los sujetos que están fuera, con los que si puede estar aludiendo Arias no solamente a espacios marginales dentro de la nación y de la ciudad, sino también fuera de la nación, ya que hablas de cartografías, ¿no? Pues eso, ¿no? Espacios no reconocidos que a la vez como la cueva están dentro y fuera. Muchísimas gracias por el comentario. Definitivamente es súper interesante verlo de esa manera. Para serte honesta, no lo había pensado en el sentido de la diáspora, aunque cuando lo mencionas tiene todo el sentido del mundo. Lo había pensado más bien cómo crear un espacio dentro de la nación misma en la cual el sujeto que no pertenece encuentre un sentido de pertenencia. Entonces, la cueva sí está en ese llegando al mar Caribe, pero todavía está dentro de la República Dominicana. Entonces, es ese sujeto que que el discurso dominante quiere expulsar, encuentra un espacio donde puede articularse y puede articular esas identidades que la nación no incorpora dentro del discurso dominante y puede salir de las restricciones exclusivistas del discurso dominante. Entenderlo en el sentido de la diáspora creo que sería súper interesante porque podríamos definitivamente decir que la diáspora, Washington Heights, o como estaban diciendo más temprano, próximamente Quisqueya Heights. Quisqueya Heights, definitivamente podría ser un ejemplo real de esta cueva, de el sujeto dominicano que ya sea por motivos raciales, socioeconómicos, no funciona dentro de la nación, puede existir en ese espacio otro. Así que sería extremadamente interesante leerlo de esa manera. Gracias Sí, por la idea. además cuando alucinan están viendo naves vikingas, una cosa así como muy lejana, muy navegante, muy de fuera, ¿no? Entonces hay algo, no, me llamaba la atención ese concepto de transformación que tú señalas y también esta imaginación de los personajes mismos que alucinan con algo que está muy, muy lejano, ¿no? Y definitivamente creo que lo interesante de ese proceso de transformación es que es una transformación que no deja de lado la dominicanidad del sujeto, que no es que trate de dejar de ser un sujeto dominicano, sino que trata de ampliar nuestra definición de dominicanidad, trata de incluir a ese sujeto que ya sea por motivos étnicos, económicos, raciales, etcétera, no forma parte de lo que se entiende como dominicana. Así que la diáspora y el hecho de que tenga esa relación tan cercana con la nación definitivamente sería una forma de transformación, pero de una transformación quizás incluyente, no de una transformación en algo nuevo, sino de una transformación en algo más amplio. Sí, es como quizá un tercer espacio, y al igual que el parque, ¿no? Donde está
son sujetos que pueden estar dentro y fuera. El parque me parece con ese tipo de personajes que lo habitan, me resuena al Borderlands de Ansaldúa, ¿no? Donde está al mundo zurdo que llama Ansaldúa, ¿no? Todos los sujetos que no encajan, los sujetos que se consideran queer, los sujetos que no son binarios, que no entran ni en el adentro ni en el afuera, ¿no? Entonces, con el paralelismo que establece Logia García Peña entre Borderlands y las identidades rayanas, también no sé si has pensado en ese tipo de paralelismo, de conexión, ¿no? Como ese tercer espacio habitado por subjetividades complejas, no binarias, interseccionales también, que no contempla el discurso nacional, que no las incluye, ¿verdad? Y es muy significativo, como tú indicas, que en el parque la figura principal, ese archivo vivo que es el parque, ¿no? Tiene la figura de Duarte como padre de la patria, como el antiguo archivo, y ahí como me conecta también, me resuena al concepto de dicción y de pues, la contradicción de García Peña. Sí, sí, definitivamente el trabajo de Peña ha informado mucho a la manera de pensar estos espacios y la noción de tercer espacio de Baba también. Lo leí, la primera vez que lo estaba leyendo, lo leí más bien en el sentido Foucaultiano de heteropía y de esos espacios que son un espacio otro que de cierta manera irrumpen y crean contradicción como un mundo dentro de un mundo. Así que obviamente todas estas nociones de espacios y de geografía se toman en cuenta al tratar de entender cuál es el espacio de ese sujeto que es alienado, básicamente. Sí, teníamos una mano alzada de Arturo Victoriano. No sé si se puede, quizá quería decir algo al hilo de esta conversación y perfecto, ¿no? Que haya un diálogo con todos y después vamos al paper de Krystale en un momento. Hi. Hi. Can you hear me? Yes. Oh, thank you. I have a small commentary. Let me see if I can see it now. Here I am. Sorry, from the West Coast. So it's a different time zone. Thank you, both of you, for that amazing panel. I have could be a question / commentary for Krystale. Did I pronounce that right, Krystale? Sí, Cristal o Crystal, cualquiera. Yeah. Thank you. As a fellow Canadian, and of course you are in the land of Putin, so I'm so envious. I'm totally on the other side, you know, mountains and sea and stuff like that, and it's green outside. As a fellow Canadian, the question for me is a twofold. A, you mentioned briefly about Dominican Republic being the site of a tourism spot for your family, right? Which is totally makes sense, since Quebecois people have been one of the first Canadians to discover Dominican Republic. It's a little known fact. People think of out Ontario and that. Now it was Quebec, and the NGOs are Quebecois and all that. So if you can address that expand a little bit more on that connection. And my second comment / question will be regarding the part that it was left out, which is Mayra Santos-Febres, right? So I assume it's Sirena Selena Vestida de Pena, right? Yes, exactly. So if you can walk us through that from the siren to the anemone, right? Because these are two sea creatures, gendered, right? So anemone, and it's all liquid and it's all that. So maybe if you can walk us through that, I would appreciate it. Thank you so much. Yeah. And So thank you, Vialcarys, too. Vialcarys, sorry. Yes, Quebec is such a peculiar place in relationship to Dominican Republic because it's like the winter destination. We have these horrible winters, and so
there's just like a mass exodus in the winter where all Quebecers go to the Dominican, and you see it, but it's like the part that I left out in relation to that was that, so I grew up around that culture of like seeing my friends from high school, everyone being like, oh, je m'en vais à la République Dominicaine. Like they'd say like, oh, I'm going to the Dominican, and then they come back a few shades darker and they think they like know the culture. And I'd be like, oh my goodness, this is so strange, because having gone to all-inclusive resorts as well, like during my childhood, it was just not like a real representation of anything. It's just like a kind of it's like a microcosm, but in isolation of what it means to represent the Dominican. And and it's like tourists are encouraged to just stay within the resort gates because danger lurks right outside them. And I always was so I find it so discomforting to think that people think that it's like a place of danger and rape and all of these, crime, and then being like, well, I'm Dominican, and I see it from a completely different perspective. So part of my analysis of the tourism industry was kind of thinking about how the all-inclusive resort gives the sense that you can go to this place, you can consume the food, you can consume the people, you can consume the environment for a moment and then just leave. And that disposability of a whole place, of an environment, of a people, creates this this power relation that's really dangerous, I think, for the people, but also for the environment, because there's just like, when you consider a place disposable, then there is no care in how you interact with that space. And I think that, disposable cups and all the plastic and all of that just is built into the experience is really detrimental. And so that's kind of where I was thinking in terms of my experience as both a Dominican and a Quebecer, like seeing those two things work together and the tension between them. And then for Mayra Santos-Febres, I started my analysis of her representation of the Dominican from this interview that she did, where she said that Caribbean countries are, their main role is that of seduction. And I thought that was so captivating, because that's also part of the all-inclusive tourist experience, is to go to a place and be seduced by it. And then in terms of the characters of that novel, Sirena Selena Vestida de Pena, there are two drag queens, there are two genderqueer people who travel from Puerto Rico to Dominican, and so bring their own biases about Dominican Republic as well. And I lived in Puerto Rico for a year when I was a kid, and I saw also the different perception of Dominican Republic through the eyes of Puerto Rico being, that Dominican is like the stepping stone for you. Leave Dominican, you go to Puerto Rico, and then from Puerto Rico you go to mainland, and that's where it's at. And so I remember hearing that type of rhetoric, and then seeing how the characters are also kind of poking fun at that mentality. One of the main characters, Martha Divine, just like walking around La Zona Colonial, and just like, with her nose uplifted and just like thinking like, oh, this place is garbage. We have the real history. And I just thought there was such an interesting representation, and obviously a very like parody, satire representation of the relationship between Puerto Rico and Dominican. But yeah, so there's that. There's the Dominican through the eyes of Puerto Rico. There's also this like seductive landscape, seductive people. What does it mean to use? I know there's just like so much, like even the bolero, I haven't even hit on that, but how music and all of that is just meant to kind of pull people in and draw them in, and kind of just exist in this like mythical, momentary, liminal space, and then just kind of leave off from there. So that's where I saw like kind of the real relationship between Vialcarys' presentation and mine, how like these are spaces that are meant to
house people who don't fit in, who don't get talked about in national discourse, but they're often like mythical places that don't actually really exist other than in people's minds or in like the imaginary of certain groups. So I thought that was a really cool overlap between our two presentations. Mm-hmm. And the choice of science fiction in the case of Yes, exactly. I wanted to ask you a question about that, but I've seen a hand that's been up for a while. Ray Andújar, please go ahead. Hello. Espero que estén bien. Muy buenas las presentaciones. Son temas que me interesan mucho. Entonces lo que quería empezar era haciendo un comentario para que no se me vaya la línea de lo de la cueva. Hay un documental que va a salir ahora de Héctor Valdés que se llama El huracán perenne, que habla de la diáspora en el Caribe, y hay un momento en el principio en donde se explica muy bien la simbiosis que hay entre los taínos, los africanos y lo español. Y cuando hablan de los taínos, pues ahí empiezan a hablar de un dato, y es del origen de los taínos. Entonces los taínos, para ellos, en su mitología, ellos decían que habían salido de una cueva y que la vida en la República Dominicana había empezado desde saliendo de una cueva. Entonces eso yo creo que es importante porque Aurora lo menciona ahí, ¿no? En su texto. Y me parece muy importante que es muy fácil pensarse solamente otaíno, o solamente africano, o solamente, tú sabes, con eso de la hispanidad, pero que ella haga esa referencia en específico, ¿no? De lo taíno y lo de la cueva, a mí me parece muy interesante. Y que de lo taíno, pues, en realidad taíno está más asociado a lo que es un nombre, o sea, la identidad, que el origen, porque taíno supuestamente lo que significa es somos buenos, y es la expresión que se usa para diferenciarse de los caribes, que eran realmente lo que eran más terribles. Y en relación a Mayra Santos, muy bien esa relación ahí con Mayra Santos, y cómo no solamente los puertorriqueños ven a los dominicanos, sino cómo nosotros nos vemos como caribeños, la distancia real que existe entre nosotros. Yo comentaba con la doctora Catherine Pelage, que no sé si ustedes la conocen, pero es una señora que está en la universidad, una profesora que está en la Universidad de Orleans en Francia, y tiene un libro ahora sobre los performances literarios de Rita Indiana, y en donde me incluye también ahí. Ella habla de los performances literarios, básicamente su acercamiento a estas literaturas y al performance en estas literaturas es que como las islas se mueven, pues es obvio que esas literaturas se muevan también, y lo que sea, esos performances literarios en lo que de Rita Indiana también sean un movimiento. Creo que sería muy bueno, si vas a ampliar, Krystale, ese trabajo, tú sabes, que veas yo tengo una opinión, y es que todo lo que Rita Indiana hace, aunque parte de lo literario, la intención es que sea un performance literario. No importa que sea la música que está haciendo ahora, o los guiones que escribe para cine, la película que produce, o cuando actúa en una película. Yo creo que siempre es un performance literario, en donde un país, en donde la literatura siempre ha sido una cosa institucional y ligada a la política. El hecho de que una mujer decida plantear la literatura desde otros ámbitos como un performance, me parece que ahí hay un reto muy grande, ¿no? Y que puede ir muy bien en ese aspecto que tú trabajando de la ciencia ficción y todo, ¿verdad? O sea, sí me transformo, pero no soy menos porque me transformo, y lo hago performance art para que esté al nivel, ¿no?, de esa situación institucional y política y tal, ¿no? Ese era mi comentario. Espero poder leer esos textos eventualmente, los de ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Rey, por esos comentarios y esa anotación y la cita bibliográfica. Si pudiera compartirse en el chat sería fantástico, ya que tenemos ese recurso gracias a Zoom, a estos nuevos formatos, ¿no? Se puede escribir también. Entonces, algo que quería retomar, siguiendo con las metáforas y la selección de... Ana Ofelia está viniendo también.
Perdón, estaba... Ok. No sé si se escuchó, estaba con el micrófono en silencio, de repente se silenció. Sí, performance literario, por supuesto, ¿no? Como papi, ¿no? Porque papi lo estás antes que sea una película, ya lo estás viendo como una película, ¿no? Hay algo en la literatura de Rita Indiana que sale del texto. Entonces, el hecho de que, y quizá tiene que ver con la hipérbole, ¿no? Yo al leerla siempre hay estas exageraciones, and maybe that's, that's why sci-fi is so apt for her and for this novel, because it places us in a different context in the future, and it also uses exaggeration. If sci-fi revels on that, that's so I'm wondering if you Krystale has thought about the genre choice in this case, and how that does something different to talk about tourism, something that a much more serious essay, for instance, on the topic such as Jamaica Kincaid's A Small Place, for instance, just to think of one, wouldn't be able to do because it's not because of the genre choice and the tone. Yeah, I think science fiction is such a generative genre for exploring a topic such as this one, because it could really bring every contemporary social issue to like its most extreme. It could hyperbolize it, to use your word, like it really explodes it. And so in this case, there's a tidal wave that just completely obliterates the island, and it like starts over again, and it doesn't actually fix anything. And it's funny because just this week I was reading another one of Indiana's text, and now the name escapes me because on the spot, you know how it is, but there was a line, estrategia de chochueca. Okay. And this one, she says, there's just like a throwaway line, because this is a stream of consciousness novel, so there's like so much going on, but there's just a line that was like, oh, sometimes I dream about, and this is me paraphrasing it and in English, but dreaming about like this whole island being washed away, and how we could restart or something like that. And I remember thinking, well, Tentacle, or La Mucama de Omikunle, just does that exactly. It like washes everything away, and yet the problems aren't gone. And so I think it's like an interesting way to see how those problems are just amplified. The start of the novel begins with like this like machine trash collector that picks up a Haitian migrant and just swallows and kills him, and it's just like, this is those tensions between both sides of the island are taken to their most excruciating extreme, and just because there was a tidal wave, it didn't fix anything. So I think it's also showing how, like, even if we were to shoot ourselves into the future, if we don't deal with if we don't properly address issues that are economic, social, environmental issues now, the future won't have anything for us except just worse. So I think it's interesting in that respect. It's also like, I think, pulling from the legacy of like magic realism and other novels that have those aspects of the supernatural or of magic. Like I'm thinking of El Reino de este Mundo, that also has this like supernatural mythology weaved into the narrative, and it just gives it such a rich and generative potential, but also is a really great way to just bring problems to the surface, or to amplify or really accentuate those problems, and hopefully create some kind of social change. I think there's potential in seeing, like if we reimagine the Dominican after a devastating tidal wave and things are worse, then there's something to be done right now to prevent something like that from happening.
Thank you. I have more questions for both of you, but I would like to, I would love to hear from the audience that we have any comments, questions, because we don't have that much more time, and I'd like to give the floor to our audience as well. I don't see any hands at the moment, but perhaps I can throw out a, there are several things. Well, first of all, Krystale, for on your focus on tourism, I think it's very interesting to, you know, to see that, and to see the connections between the connections that you establish between tourism and the internal fabric of the Dominican Republic that are present in the novel, right? But you mentioned, and maybe this is something that you didn't have time, you know, enough time to explore in this presentation, but you mentioned the impact of tourism as it connects to queer people, and as it impacts queer people. So could you say a little bit more about how you see that, you know, at least in Rita and Diana's Tentacles, if not in both novels? Yeah, sure. So I think the fact that at the end of the novel, and this is a spoiler, like if you haven't read the novel, well, too bad. But the fact that Asilde, who's trans and who transitions through the help of the sea anemone and like this really crazy ritual. So the fact that like this process of gender reassignment is actually connected to the natural environment, I think is a representation of how, though queer people may be, you know, excluded and oppressed, they're actually like, the environment accepts their kind of multiplicity. And I think that's something that the novel really represents. But in the lived experience of Asilde in the novel, they're just, you know, hired to clean Omikunle's house at the beginning, and then is pushed into sex work just to survive, just to raise money to have this gender reassignment, which before the anemone was actually through this injection called Rainbow Bright. But I think like all of this is me getting to the point that at the end you realize that Asilde actually had been living a simultaneous life as Giorgio Menicucci, who's like an Italian Dominican expat who owns an art gallery and a kind of ecotourism, like ecological conservation business with his wife, Linda Goldman, who's the descendant of Jewish refugees to the Dominican. And the fact that even in this like new life, it's still being geared towards like external, right? So the art gallery is to bring in people from the outside, and the conservation movement is really being driven not by the Dominican government or the Dominican people, but actually people from the outside as well. So I think there's that representation that's interesting. Then in if I may, with Sirena Selena, the tourism industry is really shown through hotels and shows, and like what kind of entertainment can these hotels and these bolero shows provide to visitors, and how Sirena basically just gives everything of herself in every performance, is just so depleted by it and doesn't receive anything in return, and is just like being used by her audience. So I think the performance aspect of that novel is really interesting, because it's just a lot of the same. It's like giving everything to receive not much in return, but the performance is the only way of empowerment. Just like for Asilde, the only way for empowerment for a long time was through sex work. Right. Yes, yes, thank you. And then I have one final question for Vialcarys. Since we have less than 5, we have 4 minutes. So very quickly, and this is a very big question that would need a big preface, but do you think Aurora Arias's work
especially particularly in the stories that you have discussed, is decolonizing. Would you think of it as a decolonizing project of fiction? Wow, that's a huge question. Okay, that's huge, but just throwing it out there as food for thought. I will argue yes, even if perhaps that was not necessarily, I don't know if that was the intent of it. I will say it is. I think it is decolonizing in the sense that is presenting to us different ways of understanding identity, different ways of understanding nationhood, and different ways of understanding citizenship. So if we go into ideas of decoloniality, whether it be from Mignolo, from Catherine Walsh, or from any of them, the entire idea goes back into trying to break down our conception of epistemology, ontology. And I think that's what Aurora Arias is doing. I think what she's doing is presenting to us different ways, different type of knowledge and different ways of being in this world that are not recognized by the hegemonic discourse, by the Eurocentric discourse that the Dominican Republic is under. So I will argue absolutely it's a decolonial text. It's a text that is presenting to us with the possibility of understanding Dominicanidad and personhood in ways that are pluriversal. So that absolutely makes it a decolonial text. That's a wonderful answer for such a huge last minute question. Thank you so much, Vialcarys. No problem. It's a great question. So just to wrap things up, I would like to share, thank you, we have the thank yous from the chat. Thank you everyone for attending. And also thank you, Rey Andújar, for sharing. He couldn't share to the entire chat, but I can read out the reference that he offered earlier in my very bad French. Catherine Pelage, Dominicain, littérature dominicaine en mouvement, les performances littéraires de Rita Indiana et Rey Andújar. It's a book from 2019, okay, published in France. That's the reference that he was trying to share. More thank yous on the chat. Sí, I see. Ahí está. Él lo compartió Krystale. Sí, thank you. Muchas gracias. Buenas presentaciones. I think everybody can see it. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much, presenters, and thank you everybody in the audience. It's been a pleasure. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.